gutwaye abantu benshi mwe mu Rusizi. Mu Rusizi gusa abanyarwanda nabo bapfa mu Rusizi. Mu Rusizi naho hari benshi mwe. Yuko irangura muri Gabiro no kureko barapfuye n'indambara wagana indambara yabishe. Shana ntambara irenze inkotanyi nta muzazifite. Ikintu bayaranga ibihe byiza abakunzi ba Gisabo Kibuye na Gisabo Kibuye Kigali TV, turi ku rugamba kandi turi gutsinda. Ndahera ku nkuru ishimishije cyane itwerekaho isi igeze y'agatsiko. Ni inkuru yasohotse mu kinyamakuru Igihe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2022. Ayo nkuru yibaza ngo abayobozi benshi ba Amerika n'ibihugu by'Uburayi bakunze kunenga u Rwanda ku ngingo y'uko rutubahiriza amahame ya demokarasi. Ngo ese bashingira kuki? Niki gituma demokarasi y'u Rwanda idahabwa agaciro? Niki gituma agatsiko kayoboye u Rwanda katagihabwa agaciro? Abanyarwandakazi ngira murabyumva ko babibibwiriye ni ku kinyamakuru Igihe bati Amerika n'ibihugu byose by'Uburayi biri kwamagana leta y'agatsiko. Ngo none se niki kiri gutuma bari kutunenga, bari kutunegura, bari kutunena uyu munsi? Niki kiri kubitera? Ndagira ngo utiwe unasoma inkuru uretse ubumbishe wabonye ubutumwa ahita yumva igisubizo. Y'agatsiko byaje kuvumburwa kugaragara gushyirwa ku karubanda imikorere yanyu ko ibintu byose ari ibinyoma byambaye ubusa, ibinyoma, ubugizi bwa nabi, kugeza nubwo ejo mwabibonye umwami w'Ubwongereza wa muhungu w'umwamikazi ugiye kumusimbura kandi ugomba no kumuhagararira mu Rwanda, ngo nawe ubwe aranenga ngo imikorere y'agatsiko, akabazwa n'icyemezo cyafashwe na leta ya Boris Johnson cyo gufata intama z'Imana bakazohereza mu minwa y'ikirura. Azaza i Kigali ariko azaza atishimye, yabivuze. None byanatangaje abantu benshi ngo impamvu yashatse kubishyira ku karubanda ngo kandi ubundi mu muco w'ibwami mu Bwongereza ngo yagombye kuba yaragize ibanga, ariko bakajya kwisohora akabishyira mu banyamakuru imbere y'abantu. Ibyo byose nyine nibibereka ingoma aho igeze. Azaza ariko azaza aje gutyo gusa, yavuze hazaba hagaze, murumva nawe ahagaze ararwanya agatsiko. None kubihugura agatsiko uyu munsi nako murabona gasohoye inkuru kavuga kuki kibaza rwose kuki bari kutunera, kuki bari kutwara, kuki bari kutujugunya. Abanyarwandakazi, iyo ni intsinzi, ubwo n'ubutumwa bukomeye bwiyongera kuri bwa bundi bwa mu ministre w'agatsiko ngo mu gitondo ahango nakenga ambasaderi w'Ubudage none naki w'Ubuholandi ngo bose badusaba gushyira agapira hasi. Abanyarwanda ngiyo si y'agatsiko, bari gutaza, ugutinda ni ugutaza, ariko bagomba kumva ko isaha n'isaha byararangiye, bagomba kugenda nta cyabihagarika. Aha niho biyerekera nabo ubwabo kubera ko bamaze gucanganyukirwa, kubera ko bamaze kuruha cyane abayoboye kuyobora. Bakeneye ubufasha wa mwanya wa Rashidi, nimureke tubafashe. Hari ikindi kintu nanone nasomye ariko reka mpite nkurikira kuri inkuru cyangwa reka cyo mperaho ikibazo cy'abanyeshuri biga muri kaminuza zo mu Rwanda abafataga buruse yabo mu gihugu naho bose ayo mafaranga amezi abayabiri nta n'igitoye babona. Leta igezaho no guhemba abo banyeshuri bitakishobokera, nta giceri sigaranye na ducyari sigaranye, batumariye muri bino bintu ngo byacogamo kandi barabizi neza ko ntacyo bigomba kubagezaho. Ariko nyine ni ibisazi nyine, ubwo nuko bimeze. Nabwo ni article yasohotse ku kitangazamakuru cya Leta y'u Rwanda, numva binteye agahinda kuri televiziyo y'u Rwanda, aho bagize bati amezi abaye abiri abo banyeshuri nta n'igitoya babona. None se idashobora guhemba abanyeshuri, nase barabaho bate? Abenshi baba mu mahome, baba ahantu bagomba kwishyura bakarya kuri utwo dufaranga bite? Ubwo iyi leta rero simbizi izaba leta muri leta ziteye uretse zakenera kumva ubwo buvuga bakoze ibyo bintu bakoze, abantu bazajya bava hirya no hino ku isi baje kureba ibyo bintu byabo gatsiko rwose ko no kubisobanura bizajya bitugora natwe ubwacu. No kubisobanura natwe ubwacu bizajya ari ikintu gikomeye cyane rwose, kugira ngo abantu babashe kubyumva bati. Noneho mwabonye itangazo basohoye bagira bati ngo abanyeshuri mu mujyi wa Kigali n'abarimu babo bahinze igikweto kubera ko amafaranga yo guhindura inkweto no guhindura za taro, ngo noneho ngo ntibemere gusohoka mu gihe cyose cyoga mizabiri mu gihugu. Mwarimu ngo ntugomba gusohoka kubera ko usa nabi, kandi ubwo urarebera abanyeshuri nabo nyine ntibemere gusohoka kugira ngo hatajya usohoka atasa neza. Ariko agatsiko none se bashaka kubwira abantu ko u Rwanda ari paradizo yo kwisi, none se bashaka kubwira abantu bazaza muri cyoga muko u Rwanda bagije kwa paradizo, none se bazabwira ko abaturage bagiye he? Nyiro mwabonye mu matangazo y'amasohoka ni guma mu rugo,
uzajya asohoka agafatirwa hanze namwe murabyumva. Donc ni guma mu rugo. Mwarimu ntiyemerewe gusohoka, abaturage ntibemerewe gusohoka ngo batajya babwirwa amasaha bashobora gusohokeraho, babwirwa n'imihanda bashobora gukoresha. None se icyo kintu kidashobora umuntu agira akabura formule y'abana akayoberwa abantu ikintu bakozemo. Bagize abashyitsi none bahisha abaturage. Mu nyumva icyo kintu kubera coga mu ngo bahisha igihugu cyabo, bahisha abaturage. Kaga karatera cyangwa abantu rwose bazaba amateka cyangwa umuntu azajya gukoramo filime isi yose irebe nkako kuri twaye bazazi filime zo kuzaziye nabo n'abanyamerika. Ngo nabubwire kubera inama igiye kwa mu gihugu kugira ngo berekane ishusho badafite ubwabo. Urumva ko n'ishusho badafite, urumva ibyo bashaka kwerekana ibintu bidahari. Bashaka kwerekana abantu ngo bakarabye, ko abantu basa neza, ko abantu barya bagahaga, ko abantu batunzwe na za mayonnaise n'imiceri n'imifiriti n'inyama. Ubwo bagasohora abo bantu bato mu gatsiko, abandi bose badashobora kubona ibyo ngibyo kubashyira mu kimoteri bagafunga. Abanyarwanda ukuntu rwose ufite ibibazo mu mitwe yanyu mugomba kugira ikintu muhinduramo. Ni ngombwa ko rwose dufatikanya tukagira ikintu mu mitwe yacu. Ubwo rero mwese niguma mu rugo mu gihe munsi y'igitanda gisori ati nushyira umutwe n'ibishya turawuvungura. Baremera se amatangazo singaya ngo ntimwemere kujya mu muhanda batababwiye. Amaso kujya mu muhanda muzabitegeka bababwire ngo inshinzwe biniye bibabwiye ati ntabwo uzajya mu muhanda. Ati ubishaka zahaye hakiri kare. Ati kubera ko icyo gihe nikigera ntawe uzemererwa gusohoka. None murabona bitabaye bantu bashaka umwaka byaramo amahirwe masa nuko isi yabavumbuye, isi yamenye abo bari bo. Nimugende mupfuye nabi, nimugende murarimbutse. Hari akavideo naberetse kare kuri Gisovu Kibuye Kigali TV. Abaturage mwabonye aho bari gushyingura abantu bazize iki barashwe nande ngo na leta n'abasirikare bagombye kubarinda. Biyongera kuri wa wundi ejo naberetse naye barasha akaguru akaba yaranapfuye nyuma yo kuraswa akaguru. Ntabwo mpamye akaguru kamwishe, nkeka ko ushobora kuba baramwiciye kwa muganga kuko umuntu baramurashe. Mwabonye abaturage bamuteruye bahambiye atari kuva n'amaraso, bakize ikigozi baziritse. Umuntu wari umusore yagera kwa muganga ngo yapfuye mu gitondo. None hanga mubonye naho nundi abaturage kuvuga bati iyi ni intambara turimo kabisa ikomeye. Ati FPR ntawe uzayikumbura kabisa. Ngaho abanyarwanda amarira hirya no hino, amarira. Abaturage bararira, abanyarwanda bararira. Umupfu David none bakize banzara mushyira mu kigo gapfundikira. Reka twivugire kuri sije ikomeye y'umunsi. Mwabonye ifoto ariko usubwa mbere ndiberetse kuko ni ibintu byabaye ku itariki 2 z'ukwa gatandatu 2022 ubwo State House ya Uganda yatangazaga ko amafoto n'ubutumwa ko Perezida Museveni yarimo ajyana ibiganiro na Perezida w'Uburusiya Dmitry Wasibura wari na Prime Minister wa Putin akana Perezida wa Putin bakaba ushinzwe umutekano w'Uburusiya. Ejo bundi yari kumwe aganira na Museveni. Muri ibi turimo rero harimo guhitamo iwe cyo neza n'Uburusiya ukavuga n'Uburusiya ubwihugu by'Iburengerazuba Amerika n'Uburayi ubwo ubaye enemy numero 1. Mu gihe turimo cy'uyu munsi rero mukabona umugabo nka Museveni ari fiye none yo kuba yakiriwe ku ruhande rw'Abarusiya. Bishatse kuvuga iki? Kandi njye nabibabwiye. Bishatse kuvuga ko agatsiko utudutsiko twacu twakuweho amaboko n'abano banyaburayi n'Abanyamerika. Bashyizwe hasi n'Abanyamerika. Mu Rwanda hongira ngo ibimenyetso byose mwarabibonye kugeza uyu munsi. Kugeza ubwo akora immunité diplomatique, kugeza ubwo Amerika icyura ambasaderi wabo ikamukura mu Rwanda ukaba nta ambasaderi uhari. Na bya bintu byose mwabonye bisohoka byegeranye n'iki bigizwemo uruhare kandi bigakorwa na leta ya Amerika yo nyirizina bitakiye n'ahandi hantu ku ruhande. Ubwo rero ubwo ibyo mbivuze kugira ngo mbahe ifoto muri rusange y'ibiri kubera mu karere. Kuko bavuga ngo none se u Rwanda ngo rwatera Kongo ngo kandi bari Abanyamerika ngo badafatanije ngo bafatanije n'Abanyamerika ngo bafite gute. Ndagira mukomeze mwitegereze murebe ibimenyetso by'ibihe kandi twaye dufatiraho ibintu gutyo tujye tugerageza dusubire inyuma ho gatoya kugira ngo tubone dusasirwe turi kuvuga dusase n'intekerezo zacu uko mubibona kandi uko bimeze murabona ko hari cyabaye. Ibyo ni ibimenyetso mbahaye bifatika kandi byoroshye. None reka duhita tujya ku ntambara yacu y'Uganda, u Rwanda na Kongo. Muri Kongo hari ikintu cyabaye kidasanzwe cyabaye cyari gikenewe kwari kugira ngo iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ijye kuri etape superieur ku kigero cyo hejuru ize mu tuntu tw'utugambo none ijye mu bikorwa. M23 dore irateye noneho durifashe n'umujyi mukuru umujyi ufatika. Hari leta ya Kongo n'abayishyigikiye n'abatekereza ko bayishyigikiye. Ubu ngubu ni umukino na amakarita. Ubu noneho leta ya Kongo tugiye kureba koko aho ihagaze muri diplomasi yaba ya gisirikare n'iya gisivili. Tugiye kureba aba bashuti babo, tugiye kureba iyo MONUSCO iri muri Kongo, tugiye kureba izo za Amerika aho zihagaze, tugiye kureba ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi biri buhinduke.
muri make kuba M23 yatera igafata nkabonagana gutya ni nk'ikiroto ku muntu wese wumva wifuza kubona ko ibintu bihinduka kugira ngo yifuza kubona impinduka. Ni ukuvuga ngo byagenda kose hari perezida Kisekedi hari ibyo avuga amaze imisi avuga ngo ntabwo byarangira gutya ntabwo byagira gute, bimushyizeho pressure ko hari ikigomba gukorwa, hari fora agomba gukora, hari icyo agomba gukora, hari icyo akagombye gukora nka perezida kugira ngo hose igihugu cye noneho uko ubu ni intambara, noneho abagabo babiri bari kurwana. Ubundi yari umugabo n'utwana turi kona imbuto ku rugo, ubu noneho n'abagabo babiri, umwe ari hariya n'undi ari hariya ku butaka ahantu hagaragara hafatika, bagomba kurwana. Kisekedi ari kudefanda leta, abaturage ba Kongo biragenda gute, ya MONUSCO biragenda gute, za ngabo se bari barimo batubwira ko bari gutegura zigomba kujya kurwana na M23 umutwe w'iterabwoba, biragenda gute? Izo ngabo ziraboneka gute, ziraboneka ryari, zirarasa izo nyeshyamba ryari, zirazigota zifate zose se cyangwa ziri bukike n'izikika bazirukana bajye kuzifata? Kubera iki ikibazo nk'uko umuyobozi waboni uhagare MONUSCO yavuze ati twebwe tugiye kurwana na M23 tugomba kuyifata tukayisenya tukabata muri yombi kugira ngo umuti w'ikibazo uboneke. Aho ngaho niho ruzingiye. Eske barabafata bose nta ucitse cyangwa barabareka bari buhunge babakurikiye bajye kubafata paka? U Rwanda bavuga ko cyane Uganda ikavuga ko itabashyigikiye bagahungira ku butaka bwayo, irabura oblige nka kino bihugu byasinye amasezerano y'I Nairobi gufata abantu kikabatanga, kitabatanze nabwo izo ngabo iyo MONUSCO igomba gukurikirana abo banzi. None sije cyabari iki ngiki FPR igomba gukurikiranwa igakubitwa ivumbi rigatumuka. Muri make iminsi idwishiye byinshi, ariko niba ari igihe kigomba guhindura ibintu mu mateka y'akarere ni iyi ntambara ya M23 isa niyatangiye uyu munsi. Ibintu byinshi byahindutse, izo ngabo zigomba kuboneka, izo ngabo zigomba kugira icyo zikora, izo ngabo zigomba guhindura ibintu byinshi. Iyo M23 igomba gufatwa igasenywa ikirukankanwa ayifatirwa hose, n'uzaba yifite aho azaba ari hose agomba kuraswa cyangwa se akayitanga. Bana ba M23 ngayo nguko ubwo icyo kintu cyo mvugiho sinzi shaka navuze byinshi bikaba byacanga, ariko icyo navuga nasubiramo nuko iyi ntambara ya M23 batangiye ni intambara y'indeye byinshi igomba gutuma no byabindi hari ababivuga mu matama babeshya yenda bagomba no guhaguruka bagashyira mu bikorwa ibyo bavuze. Iyo M23 igomba kuraswa kuko byasezeranijwe, yahunga nkuko byasezeranijwe na Perezida Kisekedi igakurikiranwa. Ejo na Amerika yavuze ko itangije iperereza kugira ngo imenye abashyikiye uriya mutwe w'iterabwoba mu 23. Ese iki cyaba ari igihe kugira ngo noneho bigaragazwe neza na neza abashyikiye ibyo byihebe bahamwe nkuko leta ya Amerika ejo yabivuze. N'umukino uryoshye cyane ku maso, tugumane kuri Gisovu, turakomeza tubikurikirane 5 kuri 5. Imana ishobora kudutabara vuba. Urgent. Cette nuit, la ville de Goma sera attaquée parce que des milliers de soldats rwandais campent du côté Rwanda, du côté du volcan Muhabura. Il y a des milliers de soldats rwandais remplis dans des camions et des blindés sans plaques. Ils vont tromper le monde entier en disant que ce sont des blindés qu'ils ont ravis au FARDC, alors que c'est faux. Ce sont des blindés rwandais. Il faut que vraiment les FARDC soient basés à la Kenge, parce que les soldats rwandais vont attaquer la ville de Goma cette nuit-là. Ça, c'est vraiment, ça c'est urgent et très urgent. Gisovu kibuye rero reka ngwa makuru yihutirwa kandi uyatangaze s'il te plaît, uyatangaze kuko ari yihutirwa. Iri joro abasirikare b'u Rwanda na za Burende, kandi na makuru yizewe ngiye mfite, baratera umujyi wa Goma, za Burende zitafite plaque n'abasirikare buzuye amakamyo ibihumbi n'ibihumbi na za Burende baratera umujyi wa Goma iri joro. S'il te plaît, numva ubitangaze, ubivuge, ubitangaze. Nukuri kwamba ubusa na makuru mfite ko bagiye gutera umujyi wa Goma iri joro. Bazanye amaburende n'iki ngo babeshye ngo na amaburende bambuye abasirikare ba FARDC, kandi atari byo. Iri joro baratera umujyi wa Goma, harya munsi ya Muhabura, barya mu ntuza Ikabuhanga hose huzuye abasirikare bari butere umujyi wa Goma iri joro. Iri joro umujyi wa Goma uraterwa. Njoo wale wanaingia mama. Unaona? Amarama wanaume wale wanaingia mutere. Njoo wale wanaingia mutere, njoo wale wanaingia. Wanachomokea nyuma ya boda. Wayifashe sha.
reba uri yajira ukuntu ari kurira ku mbunda uri inyuma kuyinyuma iyi ni 14 iyi ni 14 sha babakuyemo ayikashaho we babakuyemo sha bagifashe babakuyemo bari kurira sha no kurira babakuye ayiga we babakuyemo babakuyemo sha ayiga we gari babakuyemo birarangiye babakuyemo kera bari kurira shabo bari no kurira nakakwambura Leo Carlo. Nibyo koko banyarwandakazi inshuti namwe bakunzi ba Gisovu Kibuye TV, umujyi wa Bunagana waguye mu maboko ya RDF, UPDF na M23. Ubwo hari benshi barakomeje batubaza ati Gisovu bimeze gute, ibyo turi kubona nibyo bimeze gute, tubwire icyo tubwiraho. Icyo nababwira rwose nuko amakuru ahari nkuko muri kubona ku mashusho, abasirikare baje mubonye amafoto ko abasirikare binjiye baje kubufata bavuye muri UPDF, bavuye mu Bugande, murabonye aho bava nyuma y'umupaka batajya kubyivugira. Byose isi tugezemo ibintu byose ni ibintu ni kwikoranabuhanga, nta kintu kigipfa guhishwa no guhishira, yewe n'umurambo wa Paul Kagame uzajya ukarubanda ngayo nguko. Ubwo rero tubigarukaho mu kanya, gusa kubitureba twebwe muri kubishita n'abinti muhumure, ntimuzabishoke no kumva M23 turifashe nyine Bunagana cyangwa ifashe Goma. Nayo babwiye misi ishize bifite ikintu bivuze no kuri twebwe, bishatse kuvuga ko ya ntambara y'ubutita ivuyeho, bishatse kuvuga ko hari indi etape igomba kuza, bishatse kuvuga ko hari ibindi bintu bigomba kuba, bishatse kuvuga ko hari ibintu kashobora kuba. Ntabwo mfite akanya kenshi cyane muri uyu mwanya, ndaza kubigarukaho mu kanya kuri Urugwiro Gisovu TV, mbaha detail mbabwira icyo bishatse kuvuga, ariko nkabahumuza mabwiye nti ni inkuru nziza kubifuza impinduka mu karere. Iyo ibintu bikonje, intambara Gulf Forward, intambara y'ubutita ni ibintu bigenda bikabishobora kumara igihe kinini nta musaruro bitanga, ariko iyo intambara ikubise nyine ikahuranye ikagaragara ko ihari gukubita, hari n'ibyemezo bifatwa byinshi. Turi kumwe rero mu kanya, ni intsinzi, ntimugire icyo, ni intsinzi kuri twebwe twifuza impinduka mu karere k'ibiyaga bigari, ni intsinzi kuri twe turwanya agatsiko RDF, ni intsinzi ku banyarwanda bifuza, ku banyarwanda banyotewe impinduka, ku banyarwanda bari kurira, ku banyarwanda bari gukubitwa, ku banyarwanda bari gufungwa, ku banyarwanda bari gushyirwa agatuna mwene ngo ubukwe bagomba kwambara imishanana, bagomba kwambara kositimu. Iyo ni intsinzi, dusezera abo bantu, dusezera mu naho mu kanya. Rero ubwo mu kanya naza nyine mbabwira icyo bishatse kuvuga, mbabwira no tugeze nyine, kuko mwumva ni etape twari dukeneye ko yabaho, ni etape nziza rero turanyura mu kanya. Bye bye.